olwokusatu weekend naye ndowooza tetuyigwezezza munaana olwokusatu mu weekend yes abantu baffe bangi abaliko munaffe mukuba byasi kuoli obeerako bannaffe abali abagisa engoma kuoli ekibibi bantu baffe abali ehoimaawo mubeerako bakyali mugamba ki bakyali muli mutya abantu baffe abali embaale Indian Quarters London Quarters ku North Road primary school nejinja ku Rubas Road bannaffe abali ku Main Street awo mwena mubeerako ate n'ogenda embalala mubeerako abantu baffe abali ebushenyi abali erushere mwenna mubeerako nga musoma mpola mpola abente mwangaye temwamatidde bulungi naye tujja kulaba engeri gye tujja okikolamu ebisinga mujja bijja mu papula waffe olwabukedde mu New Vision n'akatabo kaffe Harvest Money. Yes, we have our Harvest Money book and it has so many stories. I keep calling them testimonies because when you do something and you get rip out of it and you're telling the story, you're testifying. So people are telling you how they have made it through agriculture, urban farming, growing trees, and people are into growing trees nowadays. So growing trees, do you want to know where to start from? Do you know what do you know what to do anyway? Do you know where to plant those trees? This book tells you a lot more than actually the price is you know, they have attached the price, but it gives you a lot more than the 20,000. So just skip a little bit of meals here and there, get a copy for yourself, and you invest in your future. It's at 20,000 shillings only. Where do you find it? It's at the New Vision offices if you're around Kampala. It's on the streets from our sales points. Whoever is selling a New Vision or Book a Day newspaper will tell you that, you know, they will tell you where to find this book, or they must be having the book. You can find them in bookshops in Kampala and in upcountry bookstores. So you can get it at 20,000 shillings only. Yeah, and it has catered for each and everything. Everything. Yeah, inside the mbuzi, ente, yogurt, value addition, obadde webuuza oyongera otya omutindo ku bintu by'olima, by'olunda, oba byonna. And they are Ugandans. They are cashing in the Kingdom of the Netherlands. The Kingdom of the Netherlands kwebali juka batwala omulimi asinga enkole bagiteekateeka era batwala abalimi baffe ne bayigira ebintu bingi bonna boolaba betera okuleeta olaba nga bayisenaga haki nayigire eddaaki zenake nayize ekintu nga babadde ate wano bubezi ente okugikubira omuziki kyokka kyammazeemu era kubanga ente katolina nambuuza badde bamuuza neŋŋanda tugikubira omuziki neŋŋanda nayo tugikubire kakati olina kaleediyo mizindalume olina kasanenga kasenekerevu kaledio bizindaluminene awabadde wasimu waki ragabiki bagambye kasenekerevu ojja kulabeka ngo muziki ejja guma nalinga nebuuza lwaki abantu abedda batumanga entamannya era nga bagiyita by name abajimbiranga no twakigeranga era bogenda mbasajja babanyankola abalunzi babiranga nemirere ku mfamu nga bazikubira internet kubanga akayimba kano ngente ziri okushereza okwekucha okushereza shereza mpeze msego nakiga kushereza ndozo kunywa amazi baina bakita kuruzi kati ngaba no mulere gwe nakubantu buyimba buno bwantenga zinywa neziyo kaziganywa nezimuwa amata newuliriza nezinywa ngolo zijja kutama katulekerawo zisosola tososola obaganda obanzungu bachuyigiriza Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries banafe ministry ya fennunje nganzi n'ebitongole byayo naro nads bikibi kyone bigweyo kakati yekola ku enensonga zekolako bebagamba nti nedda temulima bane mutereze kino mukolebe kyensigo zezine nnungi ekyo kifu ebidaga bebo Ministry of Agriculture Ingira Solutions banafe ba tractor tafe munafe bwajita tefe tafe nema se Ferguson tractor fenkadde mugimanyi kuvadda kati bagikyusa kyusa mpya bagamba bakusalideko ebitundu 15 mu kiseera kino kyonna ekya Harvest Money genda yo wali tractor ogifuna ogyetaaga nadango
olina wogirimisa wanene tractor esobola okulima esobola okukuba amazzi esobola okubeera nga ekuba mirente chuma kibeerako ate bakola ne tanka eziri ez'amazzi moso okutereka amazzi go amangi bintu byabwe birungi nnyo nkola ya kizungu nolwekyo gendayo oba olina miliyoni 3 genda oziteekeyo ogambe banka zibo tractor ojja kugenda nayo gamba medi mwiru siraje yansindise tractor muveera miliyoni 3 ziteekeyo gwe tractor emiliyoni 3 ojja kuba ogenze nayo osasule wakati w'emyaka 2 ne 3 kibi kya mbakoze bubi nnyo habe simani nange ataaga amaanyi yegampadde kaakati waliwo banafa Musubi Farm betujja okusoma nabo leero ovakkedo mwina byovakkedo awo waka bingi bikulanga nebigwagwa nebibunaabunya ebikola ne baminoganga bitonyo ate abaana baleetebe kisero bayole ovakkedo batwale obugagga bwogabatomani kakati ovakkedo oyinza okuba gwalima ekika kifu naye ng'osobola okulima emiti gya ovakkedo nga 7-8 Musubi Farm leero tovaako ate nga naffe abamugula naffe ne tweyagala bannange oyinza ogula ovakkedo n'akutabula mulimu bannaffe abagula ettaka nagula 5 ku 10 yange ninze eyaze ssente teekamu emiti gy'ovakkedo ssente ng'ate ekuwa ne ssente gisimbemu ovakkedo Musubi Farm bagenda kwana batusomesa ebintu byonna famunera bannaffe bagamba bo bali ku mutimbagano osobola okugula ebigimusa osobola okugula ebirimisa osobola okugula tractor osobola okugula simanyi tractor baba bagisobola giweereza balinayo obuuma obulala nga ka seed planter balina n'ebintu bikozesebwa njagala tractor ndowooza naye bagireeta ati kibagala kakati osobola okumanya bino byonna byonna gyoyagala okugula ku byokulima onyigabunyizi *284*777# ojja kuba obegaseeko oba kuba essimu eno wammanga bagi njagala kugula kino gwe babuli ekyoyagala kugula kyokka kyoyagala oba nsiga okusimba nga tuvudde ewaawo mu kyalo ojja kuba essimu eno wammanga 075-89-56-755 ngambye 075-89-56-755 ovakado bagambye babita Hass wagambe Hashi Hass yani alimba nti twakyogedde nako ani agambye Hash Hash kitegeeza kirala Hass HASS ye ovakado yo bamusubi Farm bamuleeta bajja kujja bamusomesa empola mpola obagenda ngambe famunera banafe batusaako bikozesebwa gwenga bo bakuyamba okubikutuusaako ne babibobo byagadde famunera so basanga ku www.famunera.com oba ngambe simu 0758995 5 ate SR Afro Chicks nabo bannaffe tuli nabo bano kugamba enkoko gye ziri mu fridge za supermarkets za SR ate n'akakoko bakakuwa akato obolya obolya ngofuna sente twagala byonna byetukola byakulunda ate byakulima n'ebyo byonna bya sente byaffe si byakubeera okulaaza ntange embuzi yankegejje nnyo ebeera ndijirya ku ogitunulirako ki eyokuyido ojja kugulangule Champrisa International bannaffe ba concentrate nga batukolera emmere y'ebisolo emmere y'ebinyonyi si binyonyi biri ebibuuka naye poultry batukolera emmere y'embwa golina embwa naye tolina kyoziriisa Champrisa International ekukolera emmere y'ebisolo byonna bye weetaaga embizzi batugamba balina akalungo abadaaki ke batuleetera kuno ateekamu buli mineral ebirungo kirungo concentrate so tofu genda mu Champrisa togenda walala wonna ebyo teyabimenyamya kwayita bimanyi yagamba bakayita akalungo nno anti bakataka emmere egimu seriiso mubiri kirimu ekiriisa omucungwa ogunone gulimu ekiriisa b'ebirungo babifuula kiriisa kakati balina akalungo akalimu ekiriisa so kale okasanga wa mu Champrisa International bona basangeyo Davis and Shortleaf batukolera enkuba gwe omusana gwase nnyo season zakyuse simanyi wakujja bino nedda genda mu Davis and Shortleaf bagenda kukolera irrigation tebakola basasembulinga bakuguza osobola ogendayo ne bakuwa toyina simanyi masanyalaze ne bakuwa irrigation system ngekozesa solar nosika amazzi nolima mwaka ku mwaka nusu ku nusu mwaka ku mwaka nonoge nusu aba Davis and Shortleaf batuli wano kumpi nno ku New Vision wano kukuba wano ku Jinja Road opposite police ojja kuba obalaba tulina ne Fat Plus abatogolera ekijimusa ekiri organic Fat Plus tuwasanga wako Muganzi Raza Kabaka's Building mwamisaje osobola basomera namba ya Fat Plus eyo kakati namba yabwe eri 070
mwenda emu nya 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 enyuma okwogera 0704 mwenda emu nya 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 enya nya bano no byabijimusa mwetaaga ebijimusa banange bintu ebise ngolima etaka mbuno likoye mwe bijimusa buli kimu kakyetaaga okujimusa kizale enkonge ebyenyanja mmere y'abennyanja ate erongosa n'amazzi olaba naawe byetaaga kale genda Fat Plus bali ku kizimbe kya Kabaka wali Katwe Muganzi Lwazza genda ujja kola Fat Plus bijimusa ojja kubanga ebintu byonna bitambula kati jo twasome mu bufunze nga njamba twale gye tuddako jo twasome ku byennyanja omusomo wagutegedde bulungi mwabuze ebibuzo byammwe bingi ebisinga tujja kubiddamu mu papula zaffe ez'enjawulo Bukedde Mande ne ku Lwokutaano the New Vision kakati twaga tuleme kuliisa okuba watudde dda osobola okusoma abamuddaako omaze okugiraga mugiregire naffe tugire kakati twaga tugende mu kwolesa kwaffe omwolesi waffe waleero gwe tusoose naye nga tunabagenda musomo gwaffe bamwita Barvar Organic Fertilizer bano bakola ekijimusa ekiri organic kitegeeza tekirina bulabe bwonna ekirime ekyo ojja kiwako bwofune bufunyi oba tooko ofune enkota ogiba mikyungwa guno ofune ogulinga omutwe gwange naye ojja kukyogulya kubanga onoogunuuna otya onoogukwata bwoti oba ajja gusala basobole okubeera nga bolesa. I am the Executive Director of Alcan Green. We are the sole distributors of Barvar Organic Biofertilizer in Uganda. We have a wide range of products that are designed to improve the modern day farming. Our fertilizer comes in the NPK range. We have nitrogen, phosphate, and potassium. It is broken down separately so that the farmer is able to discern what exact fertilizer he needs for his crops. All crops have a different need of amount of fertilizer they need in a specific range. That's why ours is separated and it is able to do what any other fertilizer would do. But this works faster, it's easy to apply, it is cost effective. Each packet, as you see here, weighs 100 grams and is designed to work for 2.5 acres. Most importantly, it has different ways of application. There's a seed treatment, soaking the seeds in the fertilizer. You can mix it up with an irrigation system. You can also mix it and spray it, depending on the different crops you are using. So like for maize, you mix the fertilizer with the seeds. For matoke, you will spray on the soil next to the stems of the matoke. For coffee, there's a best method where you put 4 holes around the coffee and pour in at least 1 liter of fertilizer. Each packet can work for about 100 trees if it is coffee. If it is maize, it can even do 2.5 acres. This fertilizer, by the nature of it, that it is, you have to use it with water. You find that one important thing, it is easy to use. Secondly, it will reduce the strain of stress and disease on the plants, because the fertilizer, once it's applied, is working 24 hours. Even in drought season, it is still working. To reduce the strain of disease and the stress on the plant, improve the chlorophyll levels in plants. At the same time, try to balance the pH of the soil carefully. As the nutrients are being mixed, the bacteria and the fungi that are in this fertilizer will help the soil balance itself over a given period of time. Most importantly is that when you apply this fertilizer and you have been using other fertilizers before, say organic fertilizer, it will help that fertilizer work faster in your soil. And one thing we advise the farmers is that as you continue farming, you should understand that farming has 3 ingredients: the care by the farmer, the nutrients that you put in, and water. Those 3 ingredients can make sure a farmer will not fail. And one thing I can tell you is that this fertilizer has been tried and tested in very many farms over the last 3-4 years, and we've been able to understand that one key ingredient is that the balance of nutrients has to be taken care of right from the beginning of farming. For example, you can use this fertilizer in a nursery bed before you plant, or even after transferring to a nursery bed you can plant,
or some crops you just have to soak them in fertilizer overnight and plant. The key advantage of this fertilizer is that it inoculates the soil, tries to treat the soil, to be able to restore it to its initial nature the way it was before any cultivation was done. One of the things we advise farmers to do is the application method must not change. You mix 1 packet to 5 liters of water, sieve the dregs and the mixture, get 5 liters and then mix it to 100 liters. You can use the ratio method whereby you use 1 liter to 20 liters in a spray pump, or you mix the 5 liters into a drum of 100 liters. That mixture is enough solution of pure fertilizer that's 100% organic. It has no harm to the crops, no harm to the soil, no harm to the person using it. You don't need safety gloves or anything. It will do its work the moment it's mixed in the water. From that point on, the moment you apply it in the soil, it starts working instantaneously. In less than 15 minutes, it's already working. Alternatively, we normally insist that farmers who want to go commercial should do a soil test that will determine the nutrients that are needed for your farming. But nonetheless, our fertilizer has the ability to help all the other nutrients that are 4 feet down in the soil that are hard to obtain unless you've plowed your land for 10 years, say like magnesium, calcium, ammonia, zinc, and other nitrates. When you use this fertilizer, whether you use nitrogen, phosphate, or potassium, the nutrients, as they seep into the soil, they're able to attract those nutrients down at 4 feet to come up and give your plants a balanced diet of nutrients. And most importantly, this fertilizer is one of the most key ingredients in farming, for one reason being, time and again we have used all types of fertilizer, we've been chemical, organic, but technology has advanced. We're now using organic biofertilizer. One of the key ingredients in the fertilizer is that basic and beneficial bacteria and fungi have been introduced into the organic matter, help the soil get inoculated, help it cure and reduce soil-borne diseases, try to restore the soil pH over a period of time, and give you a better yield to as much as 30% in the shortest time possible. We have a farmers program because of over the last 1.5 years we have gone through, all of us have been affected by Corona. And we have a payment plan whereby if the farmer pays 50% of the cost of the fertilizer, we can arrange methods that you'll be able to pay in installments the balance. And this arrangement is meant for mostly first-time farmers, because you know as they use it, they'll be attracted to next time you buy in bulk. Our offices are on Conrad Plaza, Table Road, Plot 22. We are situated on lower ground, Street 8. We have branches in Bushenyi, Barara, Lira. We also intend to go towards the east, Jinja and Kamuli. One of our ideas is that every farmer should understand this fertilizer before he applies it. That's why I advise farmers to try out Barvar organic biofertilizer. Tomorrow we have an important visitor, and that visitor, the trainer, is called Dr. Nambacha. She will be teaching us about urban farming. And guess what? Before she comes, why don't you get a copy of the Harvest Money Expo book? It has everything to do about urban farming. So you will know the very good questions to ask when she's in studio with us. This is our 6th edition of the Harvest Money book, but it is the 5th edition of the Harvest Money Expo. So it has testimonies and good stories, very good photographs, people who have gone to the Netherlands and now have come back to make their own yogurt. Don't you see how they are cashing in on money? Do not miss buying this book. It's on the streets. When I say streets, just reach out to a person selling our newspapers. Ask them about the Harvest Money book. It's in the bookshops all around Uganda. Go there, ask for the 6th edition of the Harvest Money book. If you're around Kampala and you don't know where to go, just reach us in our offices here at the New Vision. You will get yourself a copy of the Harvest Money book. It's at 20,000 shillings.
only. Siraj. Kale nyonge kutegeza nti Kingdom of the Netherlands bateka mu Center Minister of Agriculture, Animal Industries and Fisheries banafa abangine solutions te farm nela genda ku Musubi Farm SR Afro Chicks ni champisa umunanga aba concentrates aba Musubi Farm twatusedda na ba Musubi Farm omukulu Sengendo Abubakari wali banono be batu yambo tuyigiriza avocado aliko gwe bayita Hass Avocado kikaki pya naye n'ebikadde bikyaliyo mujja kuba mubuuzeebuuzo bye nga amaze okusomesa nga muyita ku simu namba 0708 kweri ku screen 0708092355 noti 7 noti 8 noti 9 2 355 weereza ekibuuzo kyo leero tusoma ku avocado. Abubakari omuntu asuubire ki olwaleero omuntu mpozi okusooka nange nja kubeegattako okwaniriza abatuwuliriza n'abatulaba yonna gye basinzidde ng'omusomo ogulaba no omusomo nzize ngugoberera ebbanga ddene okuba lwe gwatandika actually okuva omwaka oguwedde lwe twayingira mu bufumbo ne Vision Group fe ng'aba Musubi Farm lwe tukakasa nti Katonda kyagasse teryali kigatulula mu mbeera eyo olw'okuba tulina okukkiririza mu kulima. We believe in agriculture. Yes. As Ugandans, tulowooza nti omuntu yenna tannategeera kye bayita kulima ng'oli Uganda, you are in the wrong place. Okawulidde Siraj. Omuntu yenna atannategeera nti okulima mulimu ng'oli mu Uganda, you are in the wrong place. Buli nsi Katonda yamanyi bwe yagiteekateeka. Naye bw'otunuulira Uganda, our geographical location, being a tropical country, bw'otunuulira ettaka lye tulina, the fertile soils, we have the best rain patterns in the world. Ffe tusinga enkuba eri consistent. Etonya mu budde mwejjira ate nga si ya bulabe. Waliwo enkuba gy'etonya ne gaba mataba. So we are best placed to do agriculture. Tosobola kubeera ku nnyanja nga tovuba. Abantu beebuuza yakola ki Morogo? What is he doing here? Alabira ku nnyanja nga ye abuza abavubi mmere. Era naye bamwekengera atunda kiki ekyo nga yitayingirako mu nnyanja. Lwaki tagenda n'agiguza abasuubuzi? Uganda was set out from the start to be an agricultural country. Ensonga lwaki olaba abazungu bwe bajja wano bakuba mbooko kulima mmwanyi. Cotton, pamba, ne batulimisa taaba bo bakitulira ne balaba nti wano kulima gwe mulimu naye ffe ate tetwakitegeera oba nalwo lwakuba batukwata bubi anti tubirina ekisooka batulimisa kifuba ebitutama ekyokubiri nabo babitulimisa batukozesa at the end of the day bwe tumala okulima emmwanyi yaffe bo ne bagitwala tugitwala tweyagalidde kati naye luli bagitwala nga forcefully naye era nakati tugitwala willingly but they're still exploiting us kuba bwe tugitwala ne bagisekula mu kaawa ne bagikomyawo ate expensively so at the end of the day bw'otunuulira entire market ya coffee mu nsi yonna almost $100 billion gwe ng'omulimi tosobola kutwalako 2%. Otwalako nga 1.4%. Bo bannaffe ne batwala. Ekyatama baali batubba. Twangedda kuva ddala embulemu yaffe egiraba eriko cotton, coffee n'okulunda. Naye ndowooza baatubbanga nga babitunda kati engeri gye wataali nnaku omanyi balina ennaku y'omuzira biki ne tuba nga tetukifaako ekyokulima naye ennaku eno gyetukubidde kwe kugamba nti tudde mu kulima tulabe esente naffe tuzijje ekyo kituufu nnyo naye tanalekeraawo enziba ye yakyuka ekyo nno kye kitusindika mu vakedo nga tunoonya kye tusobola okulima nga bannayuganda vakedo yalingawo naye kye tukakasa nti kyo kiggwera wano tetwagala kirima ate tukibatwalire bongereko omutindo ate bakize ate ne bwe tubanga tukitutte nakyo kiggwereyo tukola vakedo bwagenda tadda kitegeeza siringi yaffe egenda kulinnya value kuba bye tutunda tebikola ki
tebidda tutabakalo mtu agenda kusubira kikwanga saga osusu kati olwaleero mbozi yaffe era nga embozi je tuzze tutambula naye ebbanga ddene sina kindi okwawukanako n'abasomesa abalala babadde wano twagala tugaziwe tutegeere ekisooka lwaki vakedo lwaki bintu ebirimu mu Uganda yonna bidda lwaki mwe mwesibye ku vakedo tutunuulire ng'omulimi nfunirawa ng'omulimi akatale bwe kanaabula mwaba Musubi Farm tukakasa tutya nti temubeere ng'abaagundi abatulimisa obusaanyi abalala ne batulimisa vanilla ne bamala ne batubikira ne tulima moringa embozi yaffe egenda kutambulira nnyo awo okuzzaamu essuubi mulimi nti vakedo gwe tukutte okusinziira ku experience yaffe mu bulimi ye perfect solution olwaleero. It is a high value crop. Lwaki tulonda vakedo kubibala byonna bino byendaba ku mmeeza byonna bino buli kyolime Uganda kidda lwaki mulonze mu vakedo tutambula tutya ne vakedo okutuuka gye twagala okubeera ng'abalimi okutandika omulimi household farmer peasant farmer nga community ng'eggwanga tutambulira tutya ku muguwa gwa vakedo guno kulaba ng'eggwanga tulituusa we liteekwa nange omuntu okufuna mufune ssente abaana badde nasoose naye omulimi abaana basome azime ennyumba etegerekeka abakyala obeere ng'osobola okumujjanjaba abeere ng'asobola bwe kuba kuzaala agenda mu ddwaliro tazaalira waka naye nga wonna tuyita mu vakedo so mu mbeera yonna tulwanyisa obwavu tuteekawo emirimu tugenda ebyo byonna tugenda bitunira biyingira bitya mu kibala kye bayita vakedo kakati twagala nakulwisaayo bannaffe abo be bamusubi farm twagala tugende ku musomo gwabwe essimu gyojja okukozesa eyo ng'obuuza manye ebibuzo bijja kuba bingi n'essimu gyojja okukozesa eyo ng'obuuza eri wansi awo katugende butereevu mu nteekateeka y'omusomo. My name is Ian Chemonges, a crop expert at Kanyisa Hass Avocado Value Chain Development Project. Hass Avocado, in brief, is a new green gold in Africa. Okay, why Hass? The reasons are quite many, but the key reasons are: one, Hass is a superior avocado variety for avocado oil content. The oil content in Hass is more superior and is dense in nutrients. The nutrient density in Hass is so superior. There's no other avocado variety on top of it. Second to that, the runner-up is the Fuet variety. Secondly, Hass also has a quick growth rate. It grows, it matures between 2.5 years to maximum 3 years, and you're getting the production. Unlike the local cultivar that takes up. My name is Sengendo Beka, Director, Marketing and Communications, Musubi Farm. I take this opportunity to welcome you all to the 5th edition of the Harvest Money Expo. This will be the first of its kind, being virtual. Nze Mustafa Bet, Director, Musubi Farm, Uganda. Mbanirisa ku Expo Harvest Money 2021. Mwebale nyo, mwebale neddala. I'm Ali Khan, the farm manager of Musubi Farm. We are at Musubi village. The farm is located at Musubi village and Bukaboli sub-county, Mayuge district, the low shores of Lake Victoria, right? And the farm is on 2,500 acres total we have. So far we have planted 2,000 acres. The farm has started in 2009 and we have been doing other crops like macadamia, sugarcane, mangoes, melons, other things. We have dropped off all those. And 2018 we have started with this Hass Avocado because it has more market value. After realizing that we could not get sufficient supplies from neighboring Kenya, who is the biggest producer in Africa, we decided to come back home and do the agriculture. We planted the first block where we are standing right now in June 2018, and most of these trees you see carrying fruits were harvested just 2 months ago. So this should show you how productive the tree is.
Our target right now, as we lobby with the government to come on board, is to develop not less than 200,000 acres of avocado within the next 10 years. And we are making a national drive across the country to propagate. Of course, after developing our farm, we are now going out to the public to encourage people to grow, to win back the hearts that were dead. I mean, most of the hearts were dead. You tell somebody we're going to do agriculture, he will tell you I've been in this agricultural game much longer than you were born. So we have to convince people that this time we can get something right in agriculture. So after creating the market on the demand side, we are trying to fix the supply side. We intend to produce not less than 960,000 metric tons. That is if we develop the 200,000 acres. We will be controlling not less than 15% of the global production of avocado in the world, which will ensure that we bring home not less than $1 billion. Not less than $1 billion annually in foreign exchange. Our biggest export market, the success story that we have been proud of over time, is coffee, bringing in almost $400 million annually. Within the next 5 years, we should have identified an alternative product, export product in avocado, which will produce more than twice coffee. This is something we are 100% sure. This is not guesswork. This is something we have studied. These are numbers we have looked at. I mean, they are readily available for anyone that cares to find out. And the market is open. The fruit market is a very sensitive industry in terms of fruit export. The export requirements, the certifications requirements are usually high for an average Ugandan. But for the case of avocado, they are even lowered to encourage export of the fruit, because the entire world consumes avocado, but production can only come from the tropical countries. And tropical countries like Uganda don't even have a single avocado tree. If you go to World Avocado Society, Uganda is not listed amongst the avocado producers. We have an advantage of almost 17 million acres of land that is arable. It is something that we can open up for avocado farming. Our costs of developing this avocado industry are relatively low compared to countries like Peru. In Peru, you need almost $1,800 to develop 1 acre. Where we are in Uganda, you need almost $400 to open up 1 square mile. So when you look at the comparative advantage we have as a country, you cannot think of a second high-value crop that can deliver us to middle income status through agribusiness than avocado. Our experience and exposure in this industry, of course, informs us that we have to be quite critical and attentive to the standards that we keep. This is why we've taken it upon ourselves to develop nurseries and offer extension services to the outgrowers. Currently, we've built an outgrower network of almost 3,200 farmers across the country, the biggest of which has developed 270 acres, and the smallest of which has planted 2 trees in Masaka. You need a maximum of 2 million shillings to develop 1 acre. The maintenance costs are relatively low, especially if somebody can adopt intercropping. So if you keep it away from the weeds, if you keep good hygiene in your farm, you will not have to deal with diseases. Uganda is predominantly known for organic production, and our dream as Musubi Farm is to encourage farmers that are going to maintain that trend. We want to be as organic as we can possibly be. Once you plant a tree or a seedling, you have to wait for at least 24 months. Of course, being a grafted variety, the tree will flower much earlier. But because we need this tree to strengthen, to be strong enough for it to carry the fruit, we normally defruit the early fruit and allow the fruit that comes at 18 months to go into fruition. Then that is the fruit that we'll harvest in the first season. Then, as the tree grows older, for the first 8 years, production will keep on increasing all through the first 8 years before stability is established. And if maintained properly, an avocado tree can remain productive for 50 years before we can recommend the next planting.
So this is the main challenges in establishment, and one of the biggest challenges is the cost of the seedling. But once you do the establishment, the rest is easy all the way to harvest. Then you can have 50 years of harvesting. The seedling at Musubi Farm is 8,000 shillings wherever we are. Wherever we have an outlet, we have an agronomist that farmers can consult, that can guide the farmers through the development stage. And that, in future, those will be collection points for the fruit across the country. Basically, what we are doing here, we are developing the seedling. It takes us 6 months from seed extraction, what you saw on the other side, to potting, planting. It will take us 6 months. The first 3 months, we are developing the rootstock. At 3 months, the rootstock is ready, and then we do the grafting. After grafting, it will take us another 3 months, and then the seedling will be ready for planting. That is a period of 6 months. Basically, what we are looking at a quality seedling. And when we are looking at a quality seedling, we basically will look at the seed, the quality of the seed, we look at the quality of the planting material, and then most importantly, the certifications. We all have this at Musubi Farm, and then our seedlings are really fine. Natives have benefited from Musubi Farm in various capacities. Currently, we have opened up our entire farm for intercropping, and the intercropping is done by the natives. Also, the natives that keep their blocks where they are planting their beans well, always take some seedlings home, because we are encouraging the entire village to plant. We were the biggest sugarcane outgrowers in Uganda. We had a total acreage of 1,800 acres of sugarcane, which we have cleared for avocado, because of the problem that everyone knows in the sugar industry. So most of our neighbors, the people that we work with in the communities, have been sugarcane farmers. So we are also encouraging them to do the transition by giving them free seedlings and working closely with them to ensure that we develop together as a community. Our advice to the farmers and everyone listening out there is plant a tree today. Don't wait for tomorrow. Don't wait for when you retire or when you'll get rich. Plant an avocado tree. We are currently present in Mbarara, Ishanyu. We are present in Mitiana, Mianzi. We are present in Mpambire along Masaka Road, Buntaba between Gayaza and Kalaji, Bugembe along Jinja Iganga Highway, and our main farm in Mayuge. Together we can change Uganda. Batu batambise mu luzungu siyagala nakulisa nayo kubanga ebya over bingi bwana Sengendo soko tabire bakwita kutabira bano onno mulinzi bamita Franka Brighton Center bya bulimi balonnaga tabira batabire mu Luganda babulire ko mu Luganda banafa be butambala kwe bali bagagala dokulima over walwawo ajatu wa KBS ine takadde kati twaka tuli abana basomesa okutandika okulima over yo ne tujjamu sente za basomesa nimugata omusojja wali over ka ate over wafono mukaddo wa bulijjo yebwe mamu kunganyiza abasolo mugula byonna ebibuzo ebitanga ne soko babulire Musubi Farm n'ekirozo kyava kwa biri badde mu Lungereza bafuzi ba matwale olusi betubayita nenga siba binyo olusi so neyanziza abatu labe yo naje musinzidde nga bwe mulabye je mulabye ye Musubi Farm enjawulo je tulina ku bantu abalala bonna ababadde mu kkowe nga lino eri obulimi twasalawo omulimu gwa avocado guno tuleme kugwezza feka bwe tumala okukkiriza nti omuntu yenna ali e Uganda alina kulima ekirowoozo ekyo tukifuna ddi ffe tuli basajja basuubuzi tulina emirimu emirala gye tukola ne Uganda wano mwe twava ne tugala tugende tutandika okusuubula avocado ono mwaka gwali gwa 2015 mwezi nga gwa 10 ne tuyingira fruit market nga tugula ebirime ne tubitwala e Bulaaya tunoonya avocado e Uganda nga avocado e Uganda talabika bulungi ne tugenda ku muliraane Kenya gye balima avocado ku commercial scale ne tutandika okusuubula avocado oyo mwaka gwa 2016 twasindika container yaffe esooka nga tutandika ne container emu buli wiiki container eyo yagenda France waliyo company bagiyita Green Cabana
era abatuta obudde ne mujja ne mukyalirako ku Musubi Farm mujja kusanga block ya eka 122 tugiyita Green Cabana olw'ensonga nti kampani eyo yatuwa order yaffe yasooka ne tugibulamu block eyo okuva 2016 tugenda okuyingira 2018 nga tutwala container 5 buli wiki nga tukuze naye nga vakedo wakunoonya bunoonya nga tufuna vakedo mwezi ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna by April Kenya has run out of fruit kati ne twebuuza this Kenya doesn't have land basobola batyo tuwa containers za vakedo 5 buli wiki nga fe Uganda lisobola na producing a container 2 buli wiki you can't even get one container nga Kenya over wedde tewali mujja wedde nga tewali katale tekuli emiti weddeko vakede waabwe abala omulundi gumu kati ne tujja ne tukomawo eka tunoonye vakedo Uganda teri vakedo ono vakedo gwe tulaba omanyi abalimi be Uganda bwaga nti Uganda teri vakedo baseka ono vakedo abeera n'avunda n'okuvunda waliwo abalimi be nali njogera nabo ab'emubende bagave vakedo yatutama kati tumuwambizi nze emiti nagitemamu amanda twanoonya bamugula ne bakola ki ne babula ekyokunoonya abamugula ne babula kiva ku nsonga 2 ekisooka fe tuli nsi eri gifted by nature nti ensigo ya vakedo ne bomuli olwaleero nogisuula enkya omuti gumera era abantu 8 ku 10 be interactinze nabo mulimu guno ogwa vakedo omubuuza nti omuti ogwo ani yagusimba nga tetumanyi abajjajja malayika naye yagusangawo gwaliwo jjajja n'atugaana okugutema abantu balina vakedo nga tebamanyi gye yava olw'ensonga nti we are a tropical country ensi the entire world has 192 countries ku 192 tekuli nsi n'emu etali ya vakedo zonna ziri ya vakedo olw'emigaso gye tujja okulaba mu maaso kaawo naye ku 192 ensi 96 zokka ze zisobola okulima vakedo ziriise ensi 192 there are only 96 tropical countries ezisobola okukola omulimu guno kati ekyo kikulaga kyenatandise nakyeri nti omuntu yenna ali e Uganda nga tolima oli mu kifo kikyamu kubanga ensi eno yakuteekerwateekerwanga kulima buli kimu enkuba ettaka embeera y'obudde ekusongera ku bulimi bino ebirala bye tulimu busuubuzi bikyebo tuyita bwa bulooka kaboga kanfunemu zenfunye ngende nnime yali badde enkola entuufu naye olwokuba nti okulima kwatulemu okumanaginga at an institutional level abasinga tuli bamufuna mpola bw'olaba faamu ng'eya Musubi bwana Siraje nina omukisa okutegeeza nti olwaleero Uganda yeyina faamu esinga obunene mu Africa nga ya vakedo Africa okuva Egypt paka Johannesburg paka Johannesburg ye faamu esinga obunene ya vakedo esinga obunene mu Africa yeyoba okulaba ku TV eyo gye bayita Musubi Farm acres 2500 nga ziriko ekintu kimu kyokka vakedo ze mayiro 4 ludda waawo Musubi kisangibwa Mayuge district ya Mayuge egombolola bagiyita Bukabooli ekyalo bagiyita Musubi era kwe tujja erinnya eryo bangi bulijjo batubuuza Musubi bye biki kyekyalo kwe tutudde bagiyita Musubi era kyekyalo kati ekikoze ebyafaayo at an international scale nti we are hosting the biggest yeyo nyini eva ku screen ya TV za vision group zonna Chimayi wa producers olo jiba isamu au kunyumia naye esaawa eno it is the largest farm in Africa, it is the second largest farm in the whole world. Farm egisinga obunene eri Mexico eri ku 13 acres 13 emyafe eri ku 2.5 yafe eri ku 2.5 eza avocado etuddirira obunene farm bagiyita Kakuzi ya muzungu nga mu Musubi muvuddeko Kakuzi farm balina eka 13 naye balimye ebintu bingi eza avocado ziri eka 7 balina eka 7 eza avocado ye eri mu kifo ekyokubiri kati bwolaba gap gye tulina wakati waffe ne Kakuzi ebadde wano okuva mu 1952 weri bana Kenya bagimanyi 1952 from 1952 it has been around. Wow. And it, in all those years it has only developed 700 acres. So kino kikuwa ekifaananyi kaweefube ekigwe tubaddeko okuva mu 2018
paka olwaleero okubanga tutaddewo farm esinga obunene mu Africa mwonna. Lwaki twakola ekintu ekyo? Twakola ekintu ekyo lwa nsonga bbiri. Esooka bannayuganda baali bakooye okujjanga n'obagamba mulime kino kifuna kiralu nekifunayo emyezi ebiri bwe kimala nekibula nonoonye yakireetanga naye tukyamulaba ng'essimu takyazikwata. Ne tugamba nti bwe tunaabaako kye twogera eri bannayuganda nga tetunnalima tebajja tutwala seriously. Tuleke byonna bye tukola tugende emayuge tulime. Ne tusanga ettaka eryo nga kibira. Ne tusaawa ensiko ne tutandika. Ettaka eryo twalirina okuva mu 2009. Nga bannayuganda abalala ne tulima ebintu bingi. Twalimako kasooli, ne tulima kamulali. Eke 2500 zonna twazirima kasooli. Ebyava mu kasooli binkwasa ennaku byogerako naye teyatuyamba. Ne tulima emiyembe. Emiyembe twalima eka 8. Ne tugezaako gye exportinga ne tufuna ekizibu kya fruit fly. Olwa akasoera ako katawaanya nnyo ebibala. Emiyembe ne bagibaninga mu European market. Ne tugisaawa. Ne tulima kye bayita macadamia nuts. Owozimanyi simanyi bwe nkiza mu kinyeebwa kizungu, it is the most expensive nut on the global market. Kiba kinene? Kibangere kinyeebwa kukiraba. Macadamia ne tumulima okumala emyaka 5. Miti ne giweze emyaka 5. Naye nga girina ekizibu Batanzania gibiri. Ne Uganda wano kati gavumenti etandise okukisaamu esente. Tanzania kikulu nnyo ekinene. Naye ng'enkuba bw'etonnya bw'eti oyinza okufiirwa emiti 4. Enkuba embweti etonnya ne giyulika ne gigwa ku ttaka minafu nnyo. Macadamia n'atulema ne tugala tumuvuddeko. Ne tulima emicungwa, ne tulima obutunda. Tuba tunaatera okulimira ne tugala naye buli ali ebusoga alima bikajjo. Lwaki tulima ebikajjo bino? Ne tukoowa okuvumbula ne tulima ebikajjo. Era ffe tubadde largest sugarcane outgrowers mu Uganda. Teri factory ya bikajjo. Tulima ebikajjo. Ebikajjo ne bitunyumiramukko ne twagala n'okuleeta ekyuma kya sukaali. Sukaali yafuuka wa byabufuzi nnyo, politics n'atulemesa. Ne tumulima ne tubirima ekikajjo ne kifuuka political ng'abannannyini byuma bya sukaali basalawo nti olwaleero tusala ebbeeyi. Bonna ne boddukirewo ono agamba yemu ne boddukirewo olya. Bonna bwe basalawo nti katugadde tetwagala kikajjo nga mulina obbalinda paka banaayagala. Ne tusala amagezi ne tubiddusa e Kenya. Ne tuyisaawo emmotoka ze tuyisizaawo nawo ne baggalawo. Abaganda naye tebikyafuluma. Kati Abaganda bagamba nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo gireeta omusaayi. Ate akugoba yakuwa ekkubo. Uganda n'ebikajjo bino lwaki batufikira ku bikajjo bino nga batalina kirala kye tusobola kukola. Tulowooza ku bikajjo ng'olwo tuli Nairobi tusuubula avocado. Mu mwaka gwa 2017 baatuwa order ya avocado eyatusinga otutawaanya omutwe. We were required to supply 22 containers per week. Container okumala emyezi 22 buli week, buli container erimu ttaani 23, 23 tons. Nga tulina client ayagala obungi bwa avocado. Ng'ate omulimu gwa avocado gwali gutunyumira. Sente kweziri. Nga tulabwe tukola order eyo yokka. Tuba tufunye sente zigenda tujja mu losi. Jukira gye nkujje kasooli. Ezo nazo tuli mu losi. Kale losi yaffe yali eyingidde ndoza mu buwumbi nga 6. Nga bwe tukola order yemu emala okusetting obuwumbi obwo bonna ne tugenda mu positive. Ne tuzza engulu. Kati eyo yesinga tutawaanya omutwe tuga avocado avuddewa. Ne tusomba avocado Kenya naggwayo ne tugenda Tanzania balinayo ku avocado ne tumugjayo ne tugenda Rwanda etandika butandisi. Zabaatuwayo container nga 3. Wano Uganda tewali avocado. Babagamba buli wiki muno kwa container 22. Ne muwatanya mufune container. Twagenda paka Morocco. Twagenda paka Morocco. Ne tugulayo at the end of the day order ya Ghana. Naye twatambulako. Twatambulako twasupplying okuva mu February paka ku mwezi ogw'omukaaga. Ne twabika. Era ne batugoba. Nenga sente mufinyeyo ko. Bali batuwaddeyo. Naye order baamala ne bagiwa
bajiwa play omulala ali Mexico munene kati netugamba line somo tetuyinza butajjamu kyakuyiga bano bannakenya baba balina avocado yava mu ggulu n'agwa ki ekinene kye balina kye tutalina ne tudde e Kampala netujja ku ttaka lyaffe ne tutandika okusaawa ebikajjo kubanga ate mwabisayisa busungu ne tusaawa ebikajjo ne tubyokya twasooka ne tuyita abantu abasomba ebikajjo mutwale mujjeewo asobola okutwala ebyobuwerera atwala yambe omusajja bagudde ddalu kiki tani ebiseera bye tani yali ku mitwalo 99 ebikajjo twasooka ne tugenda tugenda gitunda ku mitwalo 7 ne tufunayo agula omu naye ng'atwalayo emmotoka yatani 7 yeyagala atwala yeyagala ogamba ajjawo ebikajjo ne tugisa ku mitwalo 5 nyina n'atwala nga yeyagala ne tugisa ku mitwalo 3 nga twagala kujjayo sente zisaawa zokka ebikajjo ne bitulemerawo ne tutandika kusaawa bikajjo ne twokya ebikajjo ne tutandika okusimba avocado nga tugamba tetwagala kuddayo kufuna problem nga gye tufunye nti oda bagituwadde ate ne bamala ne bagikansolinga ne bagiwa omulala omuntu yenna era kyekizibu kye Uganda mu kulima ekinene ebintu bino byonna nga bubiraba ku mmeeza biri mu Uganda kiyinza okuba ekirungi naye ate kibi nnyo gye tuli olw'ensonga nti tetulina kirime kwe twegattira oli waga nti njagala ttani z'ennyaanya 50 per week for 6 months in Uganda ennyaanya zikubula tulina gyojja zijja kati buli omu alima kayagadde onennyanya oli nateekako obutungulu ab'enanansi ne bajja ab'emicungwa naye nga bonna bwogakale mpa konteyina z'emicungwa 2 buli wiiki ne bwaba lumonde tasobola ne bwaba lumonde nti akale mutuwe konteyina 3 buli lunaku eza lumonde kati bw'otunuulira tetulya bw'otambulako kwegamba weewuunya osisinkana abasajja bagamba tugamba mulina enanansi muga tuzirina era ne bajjalo ne baziryako ne bagaya enanansi naye baga ntandika ozireeta okakasiza nti ebiganda tetulina enanansi olw'ensonga nti buli omu alima kyayagala kati ekintu kyokka kye tusobola okuproducinga nekitegerekeka ye mmwanyi kubanga omuzungu yagitulimisa kifuba sokodde ku mbozi ya avocado ojja kakati kyenkuleetera nti bwe batugamba nti Uganda teri avocado twewuunya nkubuulira lwaki tetumulina buli omu alina omuti gwe naye ffenna tetulinate wuuyaga alimba abantu nti Uganda teri avocado kati bwe bakutuma otegerera nti Uganda tetulina ki netugamba katujje tulime ettaka lyaffe netusooka tufuna ekirowoozo buli nsigo sayansi w'ensigo njagala tetunamufuna ekika kya avocado gye tuleeta mu muyigga eri yonna e Rwanda avocado nga bino ebika ebiri wano temubirabye kubanga mbadde awo kati bw'oyogera akatale ka avocado ekika ekifuga ebitundu 8 ku buli 100 mu avocado atundwa mu nsi yonna bamuyita Hass avocado alimu ebika olwaleero ndoza biwera 168 ebika bya avocado ebyenjawulo ebika wane Uganda tulina ebika ndoza biwera nga 6 abanalo abamagamba 6 naye ekifuula Hass ono twatambulanga mu butale buli nga tunoonya ebika 2 waliwo ekika kye bayita Hass ekirala bakiyita Fuete byagala okufaanaganamu naye byawukana naye nga unique feature gye birina ku avocado n'omulala owaffe ye shelf life obuwangazi ng'omaze omunoga lwaki obuwangazi bwa avocado kikulu nga bwe nakugambye nti ensi ziri 96 ezisobola okulima wadde ezirima omanyi okusobola n'okukola ate byanjawulo ezisobola okulima ziri 96 the tropical countries naye ate ezirima ziri 28 kati mulimu ensi endala ate ezitali mu tropics naye nga tezirima kuga bo beekyawa babalinda ne bakoowa ne bagala naye bano bali mu tropics bwe tutetenkanya bino ettaka lyaffe tetusobola kusimbamu avocado abasajja ne bagenda ne basimba avocado ku musenyu ne basimba avocado ng'ettaka balitikka ku nnyonyi ne balireeta mu nsi yaabwe ne basimba avocado ne bamubaza nga ffe abasuula ensigo nedda tugaanye kati mulimu ensi bwe zityo nga Peru itaka ne balisomba abantu nza balijja mu nguudo ze gye baali bagenze okumenguudo basimba avocado kati bo kibatwalira omutwalo gwa $, almost million 38 okusimba avocado yikemu kubanga gye bamusimba si gyalina okubeera bamukakayo kibatwalira ssente nyingi okumulima watalina naye ate nga bamufuna ndowooza toweza na $1.5 million ng'olina yika ya avocado
kambe otekayo butesi buti ate ne baba musimba tasobola kubalanga waffe kuba bo bamukakaatikayo buki namukaka n'endabirira gye bamulabira era kyekirowoozo kye tujja nakyo naffe nga bw'olabye faamu yaffe eyo bwe tujja ne theory mungi bye tusomye bye tulabye Mexico bye tulabye kiri nti omuti gwa avocado tosobola gusimba nga tolina mazzi era yatumenya nnyo bw'olaba wakati wa 2018 ne 2019 twasimba ika 122 ye block esookera ddala oba oli awo twalisimbye ekinene naye nga tulina ekikwate kiri tasobola kudda nga tolina mazzi wakulabirira nnyo wa ntondo mufuna ebigambo ebingi olw'okuba tukoppa ku bantu abamusimba gy'atalina kubeera emboozi kati ne tumukola era block eyo yokka bw'oba ogitunuulira eyinza okuba yatukositinga obukadde nga 600 okuteekawo naye nga ate tulina block endala eza eka 10 nga zitukositinze $2 million. Kati Musubi Farm eyo gy'olaba lyo libadde essomero kyebatugamba e Bulaaya nga tujja tukigezesa nga tumala tugezesa n'ekyennyume kyakyo munnayuganda kuba twali twagala okusimplifyinga omulimu gwa avocado gubeere nga gusobola okukolebwa omuntu omufuna mpola gwe kujja okusobola okukoleka kubanga twali tunoonya ebintu bibiri tunoonya obungi ekyatumisa oda eri bungi consistency atenga tumusulayo weekend emu nomala nonyonyola mutulindeko tujja kati nga tulaba ne bwe tusimba faamu eyo tetusobolera kusatisfyinga demand kati bwe tulaba tutuuseeko nga wakati twali twakasimbako eka 200 of course nga tusigala tukyasubula avocado waffe side eri ne tugamba ndooza kati kyekiseera tutandika okwogera era olunaku olwo omwami ndooza ye outgoing CEO kati owa Vision Group yajja n'atukyalirako n'asiima omulimu gwe twali tukoze era n'atugamba nti guno omulimu temusobola gwesigaliza mweka tugutwale tugutunde mu ggwanga ne tumugamba nti okusinziira kye tukoze ne studies zetukoze ne experiment zetuyisemu kuba twali tetwagala ku experimentinga n'abalimi omuntu bw'agula emiti gye 10 n'akola ekintu ate nkyanoddala nga kye nagamba kikyamu tukole kino ng'anyiiga okusinziira ku 10 bwayiseemu ku vanira musaanyi musajja mukulu omu yantunuulira nga mugamba avocado nanga mwana gwe emyaka gy'omaze ku nsinze gye maze mu bulimi siina kye sinalima naye bonna abajja abatumisiza ebintu bino boogeranga gwe kati katusoke tubamalanga bantu sengende emboozi ennungi ennyo eyinza okunzijja ku mulimu gwo ne mutanda bano nga nkola akugambye akola bibiri gatusoke tumulimu tudde Brought to you by Kingdom of the Netherlands, Ministry y'ebyobulimi, ebyobulunzi obw'amakolero n'obuvubi, Engineering Solutions, Engusol, SR Afrochicks and Breeders Limited, Champrisa International Limited, Musubi Farm, Ferti Plus Limited, Davis and Shetlef, Farmnella and Vision Group. Urban Tubali. Play now for a chance to win 10 million shillings in the next 10 minutes and get a free entry in this week's 20 million Super Jackpot. On MTN, dial *165*33# and on Airtel, dial *185*33#. Enter your 3 super numbers followed by UTV. Enter the amount from 1K to 50K and get that super feeling today. Wano kwa Ditex tukwasaganya ebyokufukirira byonna. Tulina generator, tulina eddagala erikuuma amazzi nga malamu era nga mayonjo, pampu z'amafuta n'ez'amasannyalaze era ne sprinkler ne kalondo omulala mungi. Tusangibwa ku 7th Street, Showroom 8A, n'amatebe amalala e Nakasero, Mbarara, Gulu n'Arua. Amanya gange bampita ngabo Alieti mbeera Makindi inalaba omukyala nga wangudde nange netandika okuzannya we nazannya nagenza okulaba ku Sunday eno nga Anatali yankubidde essimu ne bampa miliyoni zange 4 era bazimpadde kati ndi super mpulire essanyu ly'amaanyi nnyo munzijje mu Nabisaalu munzijje mu ghetto badde ninayo kapoloti kange ndatandika kuzimba ndakebaka muyange byaddala banesi bya bulimba nze nawangudde miliyoni 4.
Buy yourself a Machiga stabilized soil block press machine from Machiga Appropriate Technologies and make your construction project quicker, simple, efficient and affordable to construct your house, school, water tanks and toilet. Machiga also manufactures manual and automated stone crushers, pavers and concrete block machines. Machiga machines are ideal for youth job creation and community empowerment. Plus, we will offer you free training. Find us at Namwongo Road, 8th Street Industrial Area. Machiga, affordable, eco-friendly. Most families struggle to feed their families with nutritious meals. At Harvest Plus, we develop and promote biofortified food crops rich in vitamins and minerals that improve public health. These include orange sweet potato that provides vitamin A and beans that provide more iron in the diet. For more information, find us on 15 East Naguru Road, Upper Naguru, or contact us on 0414-287107. Harvest Plus, better crops, better nutrition. Engineering Solutions Uganda Limited, ENGSO, is the leading distributor of Tafe tractors and equipment. ENGSO complements these world-class tractors with implements like ENGSO fabrications, combine harvesters, planters, boom spray, dairy equipment, and many more agriculture solutions. We support all our equipment imported and distributed with a large stock of genuine parts to serve the customers better. Find us at 7 Spring Close off 5th Street, Industrial Area, Kampala. You can also contact us through our various platforms. Bamukube ku miggo abo bayina okubira ddala ku mutwe nanje yakyusiza sitesoni ali ku abani tubale olimbye tukata kwelanga tukugamba aliko bakutere gundi omukwano gunti se mad love abasajja bano tubakuba ekigambo ekyo nafena tukitegeeza program yeitidwa short circuit sonsomola repeat za festival sawa 5 mpaka sawa eyo lineti wasobola okubera nga tujoyiningira nange toyina walala wona ogenda bisanga osoka bisanga wano ku 11 ate noli okobisanga walala ate ngoli naffe bana bawala nacho jomi wamne win success that girl don't just what Urban Tubali Urban Tubali. Brought to you by Kingdom of the Netherlands, Ministry y'ebyobulimi, ebyobulunzi obw'amakolero n'obuvubi, Engineering Solutions, Engusol, SR Afrochicks and Breeders Limited, Champrisa International Limited, Musubi Farm, Fati Plus Limited, Davis and Shetlev, Farmnella and Vision Group. Abanafa aba Kingdom of the Netherlands obalabiranga ddala Ministry of Agriculture y'omwimuli mugirabirenga ddala bayigiriza ebyensigo n'ebirala. Engineering Solutions ba tractor Farmnera bagulira online ate Musubi Farm betulina abo mu studio bavakedo SR Afrochicks nkoko kabaka zitwa grams na mutano ka weeks mukago botunda Champrisha bo munange mere ya bisolo tobeera biranga tukyagenda maso n'okusoma ku avocado banafe bamutukako batya tutandika tumulima netwera ku lupapula bukedde ali mu byonna ebyabadde mu lubiri emmengo ensonga zonna bwe zabadde ensonga za Segenya mweziri bukedde waffe genda omugule amawulire gajjudde ate wanjawulo nnyo waleero mwana tuwandi muguze n'abeeraawo ku bbaliryo ng'omulaba abaana basoma mumanyi nti ebintu byammwe mwebiri mwasomedde mu bukedde olunaku olwaleero togezanga n'olaba olupapula bukedde ku mande lubaamu ebyobulimi ku lwokubiri mbaamu ebyasenga ku lwokusatu mbaamu ebyobusuubuzi ono e Kampala ku lwokulaba mbaamu eddagala lya jjajja ate ku lwakuna ne bamusanyuka ne weekend olwo olw'omukaaga ne mbaamu emboozi empanvu n'olwesande Musubi Farm tukyalina Abubakar Sengenzo over gwebayita Hass over gwebayita Hass Hass afuse Hass obugagga tumuyita green gold kati omulisiza ku bugagga mbulabanga gold okuva Congo Hass tafuuse ensonga Uganda wokka afuuse ensonga mu nsi yonna nga bwe mbadde nkunyonyola nti ekimufuula ow'enjawulo nti bannaffe abatasobola kumulima baagala ekika kya vakedde ekisobola okutambula nekibatuukako nga tekinnayonooneka kati ebika byonna bye tulina e Uganda wano nabyo birina amakulu vakeddo nga vakeddo kyekibala ekisinga okubeera nutrient dense kirina kyekisinga okubaamu ebiriisa
ebiriisa ebingi ennaku zino okusinziira ku research agenda mu maaso batandise n'omunoonyerezaako nti ayinza okubeera mu ekirungo ekigaana kansa okusaasaana. Kati abazungu bwe bazuula nti vakedo kyekibala ekisinga okubeera complete. Of course waliwo ekibiina bakiyita World Avocado Council nekitandika okwagazisa ensi nga Uganda n'ensi endala ezisobola okulima zirime. N'abali abadde batannaba kuzuula kuga kyekibiina ekipromoting omulimu gwa vakedo mu nsi yonna. Era kirina member states olwaleero 32 naye nga Uganda teriiko CM kwezo. Ogumu ku mulimu gye tulina nga Musubi Farm okuwandiisa Uganda mu kibiina ekyo kubanga tukisobola. Omulimi ali eyo obudde bwe tulina tebutumala naye ngenda kuyita mu lukwakwayo tulabe wetaaga ki okulima vakedo. Ekisooka ffe Musubi Farm ogyeko gamba nti twogera ku mitimbagano gya Vision Group nga gino ki kye tugenderera. Tugenderera okutumbula ennima ya vakedo mu ggwanga Uganda nga tugezaako okwegatta ku mulamwa gwa gavumenti ogw'okulwanyisa obwavu. Wenjogerera kati nina amawulire ag'essanyu okutegeeza abatulaba yonna gye bali nti Musubi Farm ne gavumenti twayingidde mu bufumbo obuli mu memorandum of understanding okutwegattako olw'omulimu guno gwe tukola. Era nga okutandika n'omwaka guno nga tegunnaggwako tugenda kusitula nga bwe mulabye faamu eyo eri mu Busoga e Mayuge. Tugende mu bitundu bya Uganda tugisazizaamu ebitundu 4 kati. The East, the West, Central ne North ndozateeka mutezaamu. Ne North. Uganda tugi partitionizeemu ebitundu ebyo tusobole okutuusa obuweereza bwaffe eri abantu. Nkakasa ng'ekisinza otutawaanyanga abalimi b'e Uganda si kulima kuno wabula katale bye tulima tubitunda wa. Era tufunye ebibuuzo bingi nnyo nti naye kakati mwe Musubi Farm mulimye faamu ennene efaanana bwetyo ffe vakedo waffe munaamutunda mutya nga ate nammwe mulina owammwe. Kyekibuuzo. Omwaka gwa 2019 nga covid tanajja ensi yonna yafulumya ttani za vakedo obukadde 6 million metric tons against a demand of 25 million metric tons. Obwetaavu bwa vakedo bwali bwetaagibwa ku ssaawa eyo zaali ttani 25 miliyoni 25. Ensi yonna neproducingako ttani miliyoni 6. So mukubonaabona kuno kwowulidde nga nkutwala nti batuwa order netulema siffe ffe twalemererwa bangi bakola ki ffe ekyenjawulo kitulina nti twalina ekyokukola bwe tulemererwa tukola ki tuddeyo tulime naye abasinga obungi tebalina busobozi obwo. Ne Kenya njogerako nnyo olw'ensonga nti kati mulimu gwa vakedo mu Africa yesinga. Vakedo yenayina ava mu Africa Kenya efulumyako ebitundu 49 49%. It claims 49% of the entire African produce. Neddirirwa South Africa naye bwe njogera South Africa njogera Kenya ne South Africa mbyogera na bulumi olw'ensonga wadde ensi za Africa naye ate bw'otunuulira baani ddala abalima bazungu oba okiraba. South Africa bazungu, Kenya bazungu owuli akakuzi ye munene aliyo bazungu. So Uganda yensi egenda okusooka ddala okufulumya vakedo nga ddala efulumya vakedo wa Africa. Era kyekino kituliko nga Musubi Farm bwe mutaalime vakedo omuzungu agenda kujja wano atwale ettaka alime vakedo ate nga mwe mu mulima amubalimise ate amala amutikka amutwale ate bajja mutuuse bamuzze bamubaguze nga mumwetaaga. Ekyo tukirabyeko seetaaga kuba byakulabirako bingi bwe tutaakola ekyo kuba kati bw'otunuulira Bulaaya ensi ezisinga tezirina ttaka ne Kenya terina ttaka. Era wenjogera kati olwa publicity gye tufunye bannakenya bali Uganda kati bagula ttaka. Akati ekisinga okuba tebatya kulima n'akamu bwana bomba kati. Era omuntu waliwo yannyigira nga mudda ku TV ng'abantu tebaagala kukola kinnuma nagalaga kinnuma lwaki mukyogera temukiddangamu nemuga tebakyogera kubanga babasanga muzannya ludo oli agamba nti munnange ovakedo baagala mulima kakati ensigo bazijjewa bamutunde ki ekimulemesa ate oli abuuza ffenna banaamulima bonna kyekiri kyemulima bwe nkuwadde twafulumya obukadde ebikado tubiteme Soga bw'obeera oli Busoga nga tomanyi Musubi Farm
oba olaika wawanga kukanova mbusoga noje e Kampala e Buganda naye omusoga yenna ali ebusoga amanyi Musubi Farm oba amanyi farm y'ekikajjo bazinga bagiyita farm y'ekikajjo oba farm ye Musubi Farm oba farm ya Mwarabu erinnya ly'Omwarabu lyakwata kuba yalina nnyini ttaka eryo yatusenza kati agamanya asatu abasoga bonna bagamanyira mu bikajjo eyo farm gyolaba ku ntimbe za Vision Group era eyo gyolaba kati ye block esinga obukulu kati ye block egiriraanye bolaba obuti obutototo awayimiridde eyo block ya eka 122 twagisimba mu COVID ensi bwe yaggalawo gavumenti yagamba abalimi musigale mukole ki ne tusituka ne tugenda e Busoga ne tusimba block era tusimba block eyo ya eka 122 era emiti egyo kati giwezezza omwaka gumu omwaka ogujja tujja kuba tuginoga kati kyembadde nkuleetera abalimi baffe ab'e Uganda abagwamu essuubi abagwamu ki omuntu alimye obugazi bwa eka 25,000 tayinza kukikola nga tamaze kakasa nti akatale gyekali abawa mutima mugumu bwasalawo genda ku scale eyo nga tamaze kwetegereza nti banamugula mbadde mbasaba bagumire kuffe ate nga mbawo obweyamo nti nga tetunnatunda waffe tugenda kusooka kutunda waabwe kubanga waffe tulina ekyomukozesa ne bwe tutamunoga nga tetunnayingira mwezi gwa mukaaga tugenda kuba tukommissioniza ekyuma ekisookera ddala okamula butto mu vakedo ogw'omukaaga ogw'omwaka guno balimu bavuddeko bemuweereza ne butto bamwagala butava mu vakedo ye butta asinga okubeera nutritious asinga ne ebintu bingi nnyo bivaamu vakedo tannaba kukolebwako value addition kubanga abali tebannamukkuta era butto wa vakedo kati ali katale bamukola mu reject vakedo gwe batasobola kutwala gwe bakamulamu butto awo yayonoonese gwe abazungu bamuganye tetusobola mu exportinga tukamule kati industry ya butto ye tennakwatibwako cosmetic industry yayaana tennakwatwako vakedo tannakolebwako value addition kubanga abali tebannakkuta kati atya yenna nti tuyinza omulima mu buugi n'alemerawo nkuwa obweyamo nti vakedo tetunnaba kutandika abali tebannafunako kimu kyakubiri ku vakedo miliyoni za Uganda 17 eza eka zetulina eziri arable zetusobola okulimako ne bwe tuzisimbamu zonna vakedo n'emmwanyi ne tuzitema tetusobola kusatisfyinga market abantu baffe omanyi abantu baffe babuzibuzo bya lugezigezi kaovanga katono nnyo kawomaako kakati vakedo muddamu gwogenda okukalya bo baagala ono kino kikaate balukulambagamba bulinga obugi balyamuki kubaka hasikenda bakaba katono vakedo ono enjawulo eri wakati w'omuli w'e Uganda n'omuli w'e Bulaaya alya kino kati ono ova ompa nange nempulira tulina kye tuyita luxury of choice nti tulina vakedo mungi tweroboza sologan sagala kutono njagala munene njagala kino njagala kiri naye nga bwe nagaye nti ensi kikumpi 10 tezirina mwadde kivakedo ekimu abo bobaleetera omuntu enjala gwe ttanga talina kyakulya buleka akawunga n'ebijanja bw'osanga omwana mulekwa gwe omwana gwozaala ewuwo omugulira essaati n'atakujjukira naye bw'osanga mulekwa talina kyakwambala omuwa vesti n'atakwerabira kati omuzungu bwati bwafaanana ku kibala kya vakedo ate si lwakuba nti naye n'emigaso egirimu agimanyi otusinga ffe tetumanyi kati ekigaana vakedo oli lwaki abantu bagamba nti katono tumulima lwakuba ekyokubiri wambala ono vakedo agejja olwokuba ku muti ojja kusangako bivakedo 200 ku muti nga biri 200 oli omuti gujja kuwa omuti gumu vakedo 1,500 ne bwobeera n'abaana waka ng'olina abaana babiri balya ku sepiti y'emmere y'emu n'omulala alina abaana 10 nga saizi y'esepiti yenkana bali tebasobola gejja nga ababa bali ababiri kati onaagejja kuba mutono ku muti oli twagala mungi ekisooka twagala aveeko mungi bwe tunayingira mu mbala ya vakedo ojja kiraba nti obungi ye bizinesi so obunene kati ono omunene omulaba bwe tuba tugradinga vakedo tumubalanga reject ono ne bwaba taliiko wadde akanuubuze kasitaageja n'atuuka wano yaba rejected nebyennyanja nakirabakugamba olw'ensonga nti abazungu ye ayagala alye vakedo ekisooka bwe baba balya bapima mupime njagala ndye grams 10 mu meal kati tayagala amusaleko ate amutereke ayagala amulye once in a meal omuntu yenna ali mu business bw'obeera okola business obeera tokolera nannyiniyo oba director tutera okukola ensobi director wa kampani eno musajja musiraamu tukozese by'abasiraamu ne tugwa
tutunuulira customer oba oli musiraamu ng'ekitunda kya kutuuma linnya litali lya kisiraamu director tetujja kutunuulira tujja kutunuulira customer kati omuzungu egendako twebuuza atusasula ye ayagala ki kino aba takyagala sayizi nene nnyo nga tugamba tuproducinga ebutono naye nga bungi kigereze ku nkoko ŋŋanda example naaba abadde bambuuza kimu tegereze ku nkoko lwaki oyagala koko akaganda kifaanaganira ddala tekasobola kuzaala nga nzungu amamba akaganda alonda kaganda era bw'otunira ebbeeyi y'akaganda n'ey'enzungu zaawukana so oli tajja gejja naye tetumunoonyamu si kugejja era bwe tusanga agezze tukutiisa gwe ng'omulimi ne tukuwa amagezi sala amagezi okulanga vakedo tagejja nnyo bwe tuba tumutwala tumugradinga mu sizes okuva ku size 12 okutuuka ku size 36 size 12 yasinga obunene asinga obunene aba azitowa grams 3 aba azitowa grams 3 ekyo kino ekyasobola okugejja bw'aba agezze naye nga ebibuuzo nno bizze mu mbali nyangu batuwuliza yina baba alina peni n'olupapula bwe tuba tubala bizinesi ya vakedo tugibalira wansi kuba tetwagala kukyamuukiriza balimi kubagala bino bifuna kiralu tetwagala tukubalire vakedo muloosi olabe nti bwe nkola muloosi nsigala nkyali mulamu oba nsibira luzira bwe kiba kikolera muloosi tugamba lima bizinesi tugibalira waggulu yensonga lwaki bwe tuba tubala vakedo yenna tumubalanga yenna avuddeyo nga reject afudde yenna tagenda kubeera exported tugenda mugula lokale we tumubalira kati ati bwe tumala ne tugamba nti girabirire okakase nti totuwa reject kati sokoddemu babuli ku kibalo kya kati ekibalo kya vakedo tukibala bwekiti alina peni n'olupapula akwate muti gwa vakedo mu eka ya vakedo embweti tusimbamu ebikolo 16 106 olw'ensonga nti tuleka amabanga nga mita 5 ku mita 5 mujyamu ebikolo 16 ojja kufuna omuntu omulala agamba ate egindi basimba 9 ku 9 abalala basimba 7 ku 7 eyo yonna twayitayo nga Musubi Farm ne tukizuula nti omulimi we Uganda 5 ku 5 ekolera bulungi nnyo obudde tulina butono naye ayagala emboozi eyo twaleka Musubi Farm nga nzigula ate nga tetusasuza abantu bajje nga yabwerere bayige ebibuuzo ebyo tujja bigaziwamu naye bwe tuteekamu ebikolo 16 omuti tugu expecting okutandika okuyildinga ku myaka 2 mu myaka 2 ensi endala zinoga myaka 3 fe Uganda tulina n'omuti ogw'omwaka ogumu n'emyezi 4 watuwa vakedo kati omulimi tumubalira emyaka 2 era mu ntandiko wano olw'okuba omuti oguli grafted bwe tuba tugraftinga omuti ebifaananyi bya nasale nga bwe bwambira byawo tuyunga omuti gwa Hass ogwa waggulu wansi nga tukozesa omuti ogwaffe omuganda ensigo gye tujja muno gye tusimba ne tumeza ne tugisala ne tugiyungako omuti gwe twagala nga tuguyunga tunoonyamu ebintu 3 ekisooka obudde bwe gutwala okubala omuti guno omuganda bw'ogusimba ojja kufuna vakedo myaka 8 oba 10 guno ogwa Hass bw'ogusimba myaka 2 ojja kuba ogunoga olw'okuba nti sayoni eri eya waggulu eri already mature tugijja ku muti ogukuze nti ekiba kiddako kumulisa era olugusiba bwoti kasita guyunga gutandikirawo kumulisa nga gukyalina mu nasale ojja kulaba muti mu nasale bed nga gumulisa kati ekibala ekiva mu kimuli ekyo bwe kijja tugamba kinogeeko kubanga omuti gukyali muto tetugukkiriza kubala nga gukyali muto kubanga ekiriisa kyonna ekyalibadde kigenda mu kukuza omuti ate kidda mu kibala ate nga tegusobola kuwanirira kibala ekyo so omuti ku myaka 2 tugusuubira litukyali available gwalibadde gukuwa eyo gye mulaba eyo nasale kati okuli obuveera obweru gye giwedde okuyunga bwe gumala okuyungibwa nga tugussa mu kaveera akeeru ako okuguwa embeera gye gwetaaga okuliramu amangu kati myaka 2 omuti gwalibadde gukuwa fruits 2.5 bivakedo 2.5 omuti gumu naye olw'okubeera conservative tukonsideringa fruits 10 zokka si 2.5 obala nti biri biyinza okuba kino kiri bingi ebibeerawo awo notutuuka naffe tetunatuuka ku 2.5 emiti egisinga tufuna fruits 18 17 tetunatuuka mu 2.5 naye kati tubala omulimi waffe owa bulijjo nti ojja kujjako bivakedo 10 bivakedo ebyo 10 mu eka erimu emiti 16 biba bivakedo omutwalo gumu 6
ng'olina bivakkedo 10 ku buli muti emiti olina 16 kati tugamba nti yonna vakkedo ne bwaba rejected nga tebamuguze tuzigula tumugula naye tetumutwala Bulaaya abazungu tebajja kumutwala so tumugradingira wano tusotingira wano ne tumugradinga tugamba ono ajja genda ono tajja genda kati omutwalo ogwo gumu mu kakaaga gwe tuba tuziguze nga rejects ne tuzigula ku ssente ezisembayo okubeereza wansi ze tuguzisa rejects nusu 10 bwekiti ekinusu kino ekya Uganda buli fruit omulimi abeera n'akakadde kamu n'emitwalo 6 mu lunogo olusooka kubanga alina vakedo omutwalo gumu mu kakaaga nga muguze nti aliko damage yenna tumubaze nti damage teyalabirira mitije tumubulidde mu fiifi tumaze gagula tumuwadde nusu 10 abeera n'akakadde kamu n'emitwalo 6 muyiikayo emu mu lunogo olwokubiri production yeeyongera omuti gukula jukira guno myaka 2 gutandika butandisi gukula paka ku myaka 10 saawo wonna tubeera gu increasing production paka ku myaka 10 gu stabilizing kati miliyoni 1.6 mu lunogo olusooka mu lunogo olwokubiri omuti gudabolinga gwongera over ne kituwa miliyoni 3.2 mu lunogo olwokubiri ne guddamu ne gudabolinga kugamba okukudabolinga guba gukuze soka naye tulina n'ensalira gye tukusaliramu guyambako tulina engeri gye tugusaliramu nga tugupruninga okulaba nti gudabulinga bw'otogusalira gujja kweyongera naye tegujja kudabulinga kugamba oyinza okuva ku miliyoni 1.6 n'ogwa ku miliyoni 2 naye ng'obadde osobola okugwa ku miliyoni 3.2 kati ebibeera wakati awo gukola otya okutula nga gudabulinga ensonga lwaki tubeerawo era netuyambako abalimi n'abalimisa baffe naye omuti nga guli fule mature ku myaka 10 bwekyogusimba tugusuubira obutakuwa ssente zikka wansi wa miliyoni 12.8 buli muti gumu mu butono buli eka mu butono eyo figa yaffe ya experience si ya mbitabo monogenda mbitabo bajja kuguwanika naye tuwafiga gye tukakasa nti bwe tujja ne tugamba ebigambo bino n'otugamba nti basajja mmwe mutugamba nnyo ebiwooma bwe mumala ne mudduka nga tuleeta peeni n'olupapula bwe zikulemerayo ffe ng'otuwa eka eyo nga ffe buli sizo tuleeta essente zo zitajja twogera bino nga tukakasa nti tulina adresi emanyiddwa tetugenda kusenguka faamu yiiyo mugimanyi era nzigule era twagigula lwa nsonga twafunamu discussion yamu ne bagana nedda abantu bonna abakoze ebintu bino basasuza abayingira bakiri batuweeyo naffe tukoze omulimu munene ne tugamba nti nedda katuleke okukyala n'okulambula n'okuyiga bibeere nga byabwereere kubanga ffe tetuli mu tourism industry tetuli balambuzi ffe twagala kwagazisa abantu kulima gye bakoma okulima abangi naffe bizinesi lwekola amakulu kubanga bwe tugenda ffekka tujja kusigala nga tuli batono nnyo naye bwe tuba bakusitula Uganda buli omu alina okubaako kyakoze tetusobola kugwesigaliza so ne tugulawo omuntu yenna lwakuba olunaku twalekawo olumu lwa 6 lwokka ennaku endala tubeera tukola kubanga bw'ojja kufaamu tetwagala kugaa nti yiiyo ogenda otambule twagala tukuwa omuntu akutambuze akulage nti emiti gya myaka bwe giti gino gya myaka bwe giti gino giri bwe giti endabire eri bweti akuwa obudde so bw'oba tolina ssaawa namba yakuteekamu tojja kufaamu tetwagala ogenzija mu bwangu manyi mubeera wala ate kakati ntuuse leeti mpapa era bw'oba opapa tugaddayo weeteeketeeke ojje ng'olina obudde kubanga twagala otule wansi osome olugendo luwanvu naye topapira mu kyoyagala olina kyoyagala tokipapiramu kiriza okiwa obudde bantu bakwana bakazi nabakwanira emyaka kakati oli abuuzizza kakati abadde abuuza enfuna ndowooza gye nkulengezza olabyeyo funa ateredde abadaga katale k'ensi yonna wadde wasoose n'osomesa ova atambula atya gundi n'agamba kati akatale k'ensi yonna vakedo afaanana bw'ati abalala bayinza okugaa nti bwe tulima atambula atya ayinza okutuuka eno netutuuka mu kidibo okusinziira ku sizoni bwe zitambula mu nsi ez'enjawulo vakedo ayingira akatale k'ensi yonna mu phases tetusobola kusisinkanayo ffenna mu katale kati Kenya eri mu katale saawa eno okuva mu gwokubiri ogwokusatu n'ogwokuna nga bamazizzaawo Kenya ojja gisanga eri mu katale kati ne Morocco n'ensi endala bagiyita Costa Rica saawa zino bwe bali mu katale bwe tunaaba tuyingira ogwokutaano kati biggest player mu Europe gwe bayita Peru ajje
akakaseera kazibu nnyo eri omuntu yenna akola avocado kubanga the entire European market etwala container 5 mu 7 buli week 570 containers current consumption rate. Peru ajja mu katale with 640 containers ngawalima kati lwakuba talwamu amala mu week ezi naye week enyaza abiranga kubanga bobo otise container ya avocado roughly ng'ogitisse nga byonna biwedde eri mitwalo gya dola $4 bala sente zaffe zaawa almost million nga 2 ogitaddemu transport ogituusizza nga Peru ali mu katale Peru avuluza akatale akavuluze kati wakavuluga wabaawo avocado normally goyinza ogamba nti bayinza okuba bamuvula maybe $2.8 per kilo ayinza okukka n'atuuka mu 1.3 olwa Peru mwali mu katale kati awo ba players omulimi w'e Uganda nkulaga ekifaananyi nti awo baweetaaga omuntu alinga Musubi asobola okumonitaringa n'agamba nti mu Gwokutaano akatale kajja kuba kabi ekitegeeza mu Gwokuna tosindika avocado kati mu processingire wano kubanga ajja kutuukayo nga katale konoonese ebintu bibeere bibi weetaaga mu consolidator kati omwezi ogwo gwa bulabe ennyo eri omulimi wa avocado bangi tubadde nabo mu katale bwe batuuka mu koona eryo tebadda era omwaka ogujja mujja mu sizoni nga temumulaba okiraba kyangu nnyo okgenda n'otodda kati ako ke kaseera akazibu mu katale nga Peru ali mu katale kubanga producinga bingi ate nga consumption eri wansi. Of course waliwo ebirala byetugezaako okuyiya basobola okushipinga ne batwalako mu US lwakuba wala kugamba akatale bwe katwe kafaanana naye nga ng'ogjeekaawo awasigadde wonna window namu badde onnyola engeri gye balimamu avocado mu nsi yonna kati tuli global scale of things kubanga ffe gwe tulima wano tulina mutwala eyo Uganda ne Mexico zensi ezisobola okubeera mu katale omwaka gwonna Uganda ne Mexico yes sobola okubeera mu katale ebbanga lyonna kubanga bw'otunuulira ensi yaffe erina ettaka eriri okumbalama lowland areas ne highland areas nga bw'olaba Kabaale kati avocado w'e Kabaale olw'okuba nti gyali wannyogoga aflawaringa leeta kati avocado gwe tulina e Uganda n'abaggwako ku miti ng'ow'e Kabaale atandika kati ekyo kituyambako okusigala mu season mu katale much longer abalala nga bwenga nti Kenya amalamu emyezi 3 gyokka Kenya ba colonialists bagidividinga nnyo ne bagamba nti commercial agriculture ajja kubeera eno mulina kulima kasooli yekka wano mulina kugamba tebalina bwekyusizo tebasobola gaa nti tugendeko n'eri tulime ate olw'okuba beeyawula nnyo mu mawanga abacukuyu tebasobola genda mu bakalenjini kulimira eyo tebakkiriziganya kati bw'otunuulira ekiri ku lutimba olwaleero bakulaga mu Africa abadde akulaga world's largest exporters mu Africa Kenya yesinga South Africa naddako Morocco naddako mulimu ensi endala entonotono nga Tanzania Rwanda naye empya so tebannaba kukapcharinga bungi ate kati olaba avocado we Tanzania asinga obungi ayitira Kenya ensonga lwaki olaba Kenya bamulaga nti aproducing nnyo naye avocado asinga si waabwe n'ab'e Rwanda nabo abamu bamutwale Kenya oba okiraba naffe production yaffe yasooka twaji exportingira Kenya kati ebyo nane bigatta ku Kenya okulabika ngaaki nga Kenya taliimu bwe tunaba tukutte omulimu guno nga bwe tusuubira okutambuza bwe tunaamalirako 222 mu Africa temujja kubaamu kakati byonna bonna boyogedde balimi banene onaga mu mulimu waffe we butambala aina half ika aina ati Musubi Farm kyekola ku mulimi afaanana ng'oyo twakitandikako ddala lwakuba twakitandika tuli wala naye bwe twayingidde mu memorandum of understanding ne gavumenti ne tukkaanya nti tugenda kujja mu bifo nga bwe twazooninze eggwanga mu central western northern ne eastern nga yonna tuteekayo nucleus farm farm abalimi kwe bazimbira omanya abalimi confidence yaabwe beera boosted nga balina kye balabye so si bino byakujja n'obanyumiza emboozi n'ogenda so tugenda kuteekawo nucleus farm tukozese omukisa ogwo okugeneratingirako abalimi abalala tulabe nga buli kitundu kye tubeeramu ne coverage etakka wansi wa square miles 4 eza avocado ekitone nnyo naye nga ffe tujja kuteekawo nucleus farm ya eka nga 5
mayiro zirienda tuzisuubira mu balimi tumala awo wennyini we tusenze tugenda kuteekawo ekyuma ekyongerako omutindo tetwagala avocado we Masaka asale genda Busoga kituyambeko controlling omutindo so ye program kati gye tugendawo emyaka gino 5 okulaba nga buli nsonda yansi erina production unit yayo kituyambako mu traceability oganti avocado eyagenze mu consignment bweti yabaddeko ekizibu nti mwamujja wanti twamujja Masaka abe Masaka mwamujja mu block ki nti bweti tuke wansi tubumuleka omulimi ono omulimi oyogedde nnyo munene ndi ku mulimi agamba nina eka zange 2 ez'ebitoko ku nsalosalo singa nteekako bi avocado oyo talima olwaleero Musubi Farm ekolagana n'abalimi olwaleero nga tetunabana kugenda mu program eno yakusaasaanya ggwanga tukolagana n'abalimi 38 okuva lwe twatandika mu 2018 omulimi asinga obunene ali Kamwengi alina eka 2.5 omulimi asinga obutono alina emiti 2 emiti egyo gya mwaka gumu n'ekitundu omuti gumu 2 giri Masaka era tugimanyi kati tetuboola mu saizi ya mulimi fe tugamba buli asobola olaba engeri gye tulimamu omwanyi oyinza okunoonya wano e Uganda ng'ogyeko abazungu bano Kaweeri n'abalala okunoonya Munnayuganda alina eka z'emmwanyi 5 n'akubula naye ng'ate Uganda yemu ku nsi ezoogerwako ng'eziri maki ayemu alina emiti gye 10 omuti alina emiti 5 oli alina ika y'ennamba ne avocado alimu Kenya bwatu bwafaanana ng'emmwanyi ye Uganda okujjako oyo kati kakuzi omunene yeyeka gosa nti alina commercial farm kati tosobola kubuusa maaso mulimi wa bulijjo miti 2 miti 3 simba kyonna kyosobola simba ate ffe twagala nnyo asimbi ekitono n'akirabirira okusinga okukola ekinene emiti ne gifa kubanga gifa emiti gifa ate gya Mwami Sengendo wano waliwo abuuza nti yogera ku ndwadde pests and diseases ezikwata avocado oyo kakati avocado asobola okulumbibwa endwadde nnyingi nnyo tosobola zoogerako n'ozimalayo naye eddagala ly'endwadde 99 ku 100 buyonjo bwa faamu abantu abasinga abuuza ekibuuzo ekyo ng'ayagala kuzzaako bwe zijja nfuuyiza eki twayingiramu embeera y'okufuuyira ate ffe tetwagala gikolerako era Uganda ekimu ku bintu ebigitunda mu Bulaaya kwe kuba nti ekuza ebintu ebyekuza byokka ebitali bifuuyire. It is one of the organic countries. Tukwata kyakusatu mu nsi yonna mu nsi eziri organic. Okubeera organic mu nsi z'abazungu kizibu nnyo era standard ziri waggulu. Olw'ensonga ensi yaabwe nzibu. Naye ate Uganda tu producing ebintu ebiri organic kati nga avocado. Oyinza okugamba ali organic naye nga nannyini ye talina kye yali akoze. Ganti organic bakola batya okufuuka organic. Ye ateekawo omuti gwe ne gwekuza. Okitegeera? Kati embeera y'okufuuyira tugezaako nnyo gijja mu balimi nga tubagamba koola weed. Bw'oba toyagala koola tobeka intercrop with legumes. Oba okiraba ebintu bisatu ebikulu omulimi wa avocado yenna byateeka okumanya. Ekisooka omuti gwo bw'oba ogusimba ennyingo we baaguyungira togiziika. Okituyunza omuti ogwo omuti guno oguli loko ogwavaako avocado ono mwe tujja ensigo gumanyidde embeera yaffe ey'obudde. Endwadde za wano guzimanyi guli resistant. Guli gwe tuteekako waggulu mupya kiringa bw'oleeta omuzungu n'omusuza wano asobola okulwala nga talina nakyabadde embeera yaffe tagimanyidde ey'obudde. Kati tuteeka ogwaffe omuganda wansi guyambeko guli buli lwoziika ennyingo eyo guli ogwa waggulu oba ogwexposinze guba gugenda kufa era omuntu ajja nagaaka kati emiti gifudde ogenda okutunulira ng'ennyingo zonna yaziziika rootstock zonna nga ziri mu ttaka. Kati nga sayon eri exposed buli ekigikoonako kye ne bwe guba musana busana ne gwaka nga gwazze bulungi omuti gukala. Ekyokubiri mulch okumalchinga kyeki bikka kozesa oba ssubi oba migogo abamu bakozesa migogo bikka ettaka naddala wayimiridde omuti. Ekyokusatu intercrop lima ebijanjaalo lima soya lima kawo onookola ebyo ebisatu endwadde ojja zigoba bakaliga essimu bwe ziba zizze endwadde tukubire ku ssimu tujja kukubuulira tutya bwe tuzikwata tofuuyiza buli kyosanze. Ekyokubiri tojja ndokwa buli kyosanze. Bannayuganda bagezi bwe bawulira nti kati avocado bamulanza akutte nga batandika okugamba nti so wegendereze nnyo wawojja endokwa ekyo kikulu. Ekyokubiri faayo nnyo okulaba nti tofuuyiza buli kyosanze. Essimu zaffe kweziri tuziranga ebbanga lyonna tukubireko otwebuuze. Ojja tusanga ku 0759 083
musanvu mukaaga ttaano ojja tusanga ku 0 musanvu munaana ttaano asatu mu mwenda nkaaga mu ttaano nkaaga mu ttaano ojja tusanga ku 0 musanvu munaana ttaano asatu mu mwenda nkaaga mu ttaano nkaaga mu ttaano simu yiiyaawo ne ku 0 musanvu ttaano mwenda 0 munaana ssatu musanvu mukaaga ttaano olwaleero tuli emayuge ku faamu yennyini osobola okujjayo ayagala endokwa osobola okuzijja kalagala kiri wakati wa Gayaza ne Kalagi osobola okuzisanga Emitiyana Myanzi osobola okuzisanga Embarara Ishanyu n'Empambire ku lw'e Masaka badde mu luzungu ngamba tusimu. We are available in the available places, in the above mentioned places. Our head office in Musubi, Mayuge district, you can pick seedlings from there. You can pick seedlings from Kalagala, somewhere between Gayaza and Kalagi. You can pick seedlings from Mitiana in Mianzi. You can pick seedlings from Barara at a place called Ishanyu. You can also pick seedlings from Pambire, somewhere along Masaka Road. You can also contact us on 0759 083 765 and 0785 396565. Ndowooza olugendo lubadde luwanvu nnyo mu buuza ku ssimu zaabwe binange bingiko binyinze nekyofunamu kitegeeze tugamba nti tukuyamba kulima jjukira nti banafe ateekamu ssente banafe aba Kingdom of the Netherlands, Ministry of Agriculture and Fisheries, Tulima Engineering Solutions, Musubi Farm, y'omwami ono agikwatidde bendera gwe tutudde naye wano, Famnera abo bagulira era batundira ku ssimu, SR Afro Chicks and Breeders abo bankoko z'ennyama ez'amagi ez'okulunda obulunzi, Champrisa International abo batukolera emmere ey'ebisolo mbizi embwa emmere ey'enkoko byonna babirina birimu akalungo kabayita ka concentrate akazamu buli kiriisa mu bintu by'obwolunze. Kale twala tugende eri bannaffe ate abooleseza Tulima sola tugamba osokuba amazzi ng'okozesa sola pampu ne bagiteeka ku nnimiro yo oba mu kidiba kyo ate pampu omuso okateeka mu sawo n'ogenda nako amazzi ne gatabula ku nnimiro yo bintu byonna biso okabira mu box n'okateekawo ezimu baziteekawo bagamba pampu ezo bosobola okusasula kibanja mpola mu myaka 2 ng'okyasasula bo bagikuteerayo wonna woba oyagadde kuyiikawa nga ya sola amazzi ne gatuuka katugendeyo mu Tulima sola nabo bategeere. Tulima Solar opened its branches here in Uganda in 2019. We are part of a bigger group called Simu Solar that spans Tanzania and Uganda. We basically deal in solar water pumps and security lights for farmers. For each farmer that has a requirement for irrigation on their farm, you approach us or you approach our sales officers. We go with you to your farm. We assess the needs. So we would assess your water source. What type of water source do you have? Is it a pond? Is it a well? Is it a lake? Then we see the topography. So we measure out the topography of your farm. And then we figure out how much water that you actually need for what you're doing, for the value chain that you're practicing. Our smart app selects a system, a full pump system for you. And the systems that we sell, they include the pump, the solar panel, the piping, the control box, and some people might actually opt for sprinklers and even drips. And then after the invoicing is done, we actually present you with 2 options for paying. There is paying cash, if you have the cash, but we fully understand the challenges in farming for all the different farmers that we deal with. So we have an option where we do financing, where you pay 25% down on the total pump cost, and then you pay small, or in Uganda what we call Chibanja Mpola, for 22 months. All our pumps are actually monitored remotely. So in case that pump switches off, we know. In case there's a fault, we know that. In case, say for example, you're having challenges paying them on time, we have a mechanism that switches you off.
and we don't sort of take any collateral for the loans as long as you do qualify for the financing. There's issues that do come up. A pump might malfunction or something else might happen. We usually have a 0800 number that a customer calls, and we respond within 24 hours at no cost added to you. So we don't charge our farmers or our customers any extra charge to repair the pump. So we have all our systems have a 2-year warranty at no extra cost to you or to the farmer. And this is why we're actually very, very, very competitive in the market, because we can address those problems within 24 hours to 48 hours. For those customers that have water sources that are surface, I mean by ponds, you might be next to a lake, or you might have like a very, very shallow well that's between 1 to 2 meters. We usually have, we recommend to you, based on, again, the sizing and the parameters, we recommend it to you surface water pumps. For those, we have mainly three sizes. There's one, our smallest one, that's called Kilimo Kwanza. So that one serves for, if you want 7,000 liters and you're within, and you want to cover elevations that are within 15 to 20 meters. The other ones that we have here is called Mavuno 2. It's for when you're trying to push water bigger distances, but you still have the surface. And then we also have the sunlight pump for bigger distances. It covers a head of about 30 meters, 30 to 40 meters. And it can push that water like for really, really far. But then there's farmers that actually have wells, either shallow wells or production wells that are even 150 meters. And they sometimes want to push that water up to 1 kilometer. We have those pumps for them. So we have submersible pumps, about 8 models in range. From a person who has 1 to 3 acres, a shallow well, they're definitely covered in that range, and they need about 4,000 liters. So the other product that we do supply or distribute in this market are the security lights, the solar security lights. So there's customers that want really bright lights. So when it falls dark, they just want the light to be on for 12 hours. So we have those at about 120 watts. And then there's those that are a little bit discreet in the sense that they want you to, or they want us to install lights that don't automatically switch on, but they switch on when there's actually motion and somebody's moving. So we do have those lights. We also have lights that have alarms. So the beauty with the lights, with the solar lights, is you get the sun, obviously. It charges for the full day. And then you get light for 12 hours in the night. And most of them actually, apart from the ones that I mentioned that have alarms, they are light sensitive. So when it falls, when dark falls, they basically light. We have 2 branches currently, one here in Minister's Village in Tinda, and then we have a shop location in downtown in Container Village. And that has been Hass Avocado for you. What have we not done as yet? Are you not convinced enough? That was Sengendo Abubakari talking to us about how to grow Hass Avocado. You can make 1.6 million shillings per season out of an acre of Hass Avocado alone. So do not miss out. This is our 5th Harvest Money Expo. It's virtual, and we are here to serve you, to give you new ways of growing different things, new ways of handling agriculture, but most importantly is that you can cash in on any agricultural venture. Do you have 10,000 trees of Hass Avocado, or do you have just 2 in your backyard? You can still earn money out of your agricultural venture. Do not miss the Harvest Money Expo. We are still here this week, and we are still showcasing very many different things. So always join us every day from 9 until 11. Let us now go and find out what Kanyisa Farm does for us. My name is Ian Chemonges, a crop expert at Kanyisa Hass Avocado Value Chain Development Project. Hass Avocado, in brief, is a new green gold in Africa. Okay, why Hass? The reasons are quite many, but the key reasons are: 1, Hass
is a superior avocado variety for avocado oil content. The oil content it has is more superior and it is dense in nutrients. The nutrient density in Hass is so superior. There's no other avocado variety on top of it. Second to that, the runner-up is the Fuet variety. Secondly, Hass also has a quick growth rate. It grows, it matures between 2.5 years to maximum 3 years and you're getting the production. Unlike the local cultivar that takes up to 7 to 12 years. And remember, you're doing it as a business. In business, time is a big factor. Hass has a very high productivity. The production from one Hass avocado tree goes up to, at the first year of harvest, which is 2.5 to 3 years, you expect to get a minimum of about 150 fruits plus. That is the first harvest. In a year, a Hass avocado tree gives you about 300 fruits in its first year of harvest, which is at 2.5 years. Compared to the local, that takes over 10 to 12 years to get the first fruits, and then there are quite not even so many. And another advantage of Hass is that it's a manageable tree. It doesn't grow so wild, and you can use little space to grow this. You don't need 100 acres to start this, to be a millionaire. You just need even a plot of land of 100 by 50. That takes about 22 trees. Can give you up to about 1.5 tons of avocado at the third year of production. The key thing before you go Hass is the soil type. The soils are very key. Hass needs well-drained soils. Drainage is very key. Why the drainage is that Hass avocado tree fruits have very fragile roots. The roots are easily prone to root rot. When they happen to be drawn in water for over 24 hours to 72 hours, they cut off oxygen supply. They need enough oxygen, well aeration in the soil voids, whereby if water staggers for a longer time, they get suffocated, they start rotting. Then there's a fungus called Phytophthora cinnamoni. It's a very dangerous, fast-spreading fungal that comes on, but takes advantage of the rotting and poor aeration. Then you end up seeing your trees wilting even in the rainy season. Then secondly, Hass grows in a variety of soils, provided drainage is good. In high altitudes, the trees do far better. Averagely lower warming conditions, temperate, and also in highlands. But it's not a very selective cultivar that needs very special soils like tea and other varieties. It almost grows in most parts of this country. Even in Karamoja, it grows in Karamoja. Just that in Karamoja, the soils are very fertile, only that there is no water. But when you get water in Karamoja, Karamoja can have the best avocado seed fruits. Secondly, you also need to have soils that are deep and fertile. Fertility is very key. Then you got to know where you're sourcing your Hass avocado seedling from. The cultivar is not raised by any other ordinary nursery across the region. Hass needs a sequential scientific process to produce a well-hardened Hass avocado seedling, starting from the biosecurity in terms of raising the local avocado, the source of the scion. Scions for Hass should be sourced from a well-certified and healthy mother garden that should have attained age of about 3 years. So some people will get into the green gold movement and go and cut scions from trees which are even 1 year old. And those will happen to take more than 3 years, 4, 5 to get the first fruits. And the key process is raising a healthy rootstock from a well-organized nursery with enough shading, water, pest and disease control is done, and good soils. Actually, you have to test the soils that you use for potting up the rootstock for any fruit, more so for the Hass. Because if you use poor ratios of the sand, the manure, and the soil, the black soil, you have issues with water infiltration. Because we need well-aerated soils for the Hass cultivar. After raising, that process takes for Hass, we take up to about 3 months to raise the avocado seedling. Months of raising your healthy rootstock of the local cultivar, avocado cultivar. Then you go and source for a good healthy scion from a certified mother garden. The rootstocks are also selected. You don't just use any rootstock, you select the best rootstocks. And the grafting height of the local avocado cultivar, which is the rootstock, should be 15 centimeters. And we want uniformity in our grafted seedlings. Then we use a slice method of grafting to raise our seedlings. And then we have a specific recommended tape, a grafting tape that we tie around. That is a grafting point, the graft, the union, to make sure that the compatibility of the local avocado cultivar and the Hass scion is up to date.
and then those are put under nets, under shade net, and a recommended UV light penetration of about 25% UV light. They don't need so much light, they need average light penetration because they're still tender. And then we have polythene covers to increase the moisture content to facilitate sprouting of the scions. During the process of after grafting, we still have to expose the grafted seedlings to different UV light penetration in the nightshades. The conditions we expose to them should be similar to those in the field. Hardening off is a process whereby we gradually reduce the amount of water and then also increase the light intensity under the shade, because we want them to get acclimatized to the conditions in the field. That is hardening off. Depending on the weather conditions, because these nets let in water in, depending on the weather conditions, you water in a dry spell when it is so dry, you water twice every 3 days. After getting your well-hardened avocado seedling from the nursery, one key thing is that you do land preparation, bush clearing. The field should be open, no tree should be left standing. Reason being, Hass Avocado doesn't need any shading at all. They need about 8 hours of UV light, the normal light, the sunlight. All trees down, tree stumps are all removed. Also increase the light intensity under the shade, because we want them to get acclimatized to the conditions in the field. That is hardening off. Depending on the weather conditions, because these nets let in water in, depending on the weather conditions, you water in a dry spell when it is so dry, you water twice every 3 days. After getting your well-hardened avocado seedling from the nursery, one key thing is that you do land preparation, bush clearing. The field should be open, no tree should be left standing. Reason being, Hass Avocado doesn't need any shading at all. They need about 8 hours of UV light, the normal light, the sunlight. All trees down, tree stumps. And that is Kanyisa Farm. Balima Hass Avocado. They graft, grafting tutegeeza nti bagatta emiti ebiri basobole okutuwa ekintu ekinatukolera wano mu mbeera zaffe ezaawana e Uganda tusobole okuba nga tufuna ssente mu avocado. Omulamwa gwaffe olwaleero gubadde gwa kulima avocado. Twalinga tumulima nga tumulekayo eyo abeera mu nnimiro emmanju n'olondako kimu bibiri bisatu n'okoowa n'oweeriirako ng'ate tetubitunda. Kakati New Vision ngekwataganye ne Kingdom of the Netherlands, Ministry of Agriculture, Musubi Farm, Engineering Solutions, Famnera, SR, Afro Chicks and Breeders bakuletedde omusomo guno 5th edition of the Harvest Money Expo. Ekusanzaawo mu ddiiro lyo naye ng'olwaleero tubadde tunyikiza lima emiti egy'ebiri esatu gyonna gy'onooba osobodde. Mwami Sengenda atugambye faamu erina okuba nga nnyonjo. Ne bwetaba faamu naye w'osimbye omuti gwo make sure nti wayonjo osobole okuba ng'oggyamu ssente, nga avocado omulima nga omuggyamu ssente nga nate naawe bw'olyako. So leero tulinganga abafunzizza olugendo lwaffe mubadde abantu balungi nnyo, naye ngenda kwerekereza nze mbadde omuweerezaawo Dina Nalubega kankwerekereze nkuweereze Siraaje munange Siraaje nno munoonya katandiiko wano ayina waali katukuwerekereze atwongereyo mu kitundu kyaffe ekiddako. Siraaje, hello. Obadde mulabi mulungi okuva eri gye twatandikidde nga tusoma avocado, ndowooza ogyewo enjawulo lwaki weetaaga okulima avocado naddala gwalina ettaka eddene ng'oliterese liri awo tolina ky'olikolerako. Avocado bw'onooba omulimi ojja kuba nga kikuyamba nnyo okufunamu ssente. Bakubalidde bulungi ebintu byonna ebitambudde obirabye n'ebirala by'ozza olaba wano ku TV yaffe, ku TV zaffe nga tukuyigiriza omulamwa gwaffe omukulu gamba nti okulima ng'okugyamu ensimbi. Leero abadde over
jo twasomye ku bya nnyanja ate n'olunaku olw'enkya tujja kuba tusoma mu kulima mu kibuga tujja kuba tusoma okulima mu kibuga oba okulimira awafunda kyoyinza okujjamu ne kyoyinza okufunamu munange tugamba nti bannaffe abateekamu ssente aba Kingdom of the Netherlands bannaffe ate aba Musubi Farm genda ku Ministry of Agriculture ogende ku bannaffe aba Engineering Solutions bannaffe aba Farm Nera n'abalala bonna abaze bateekamu ssente mu ngeri y'enjawulo tugamba nti okulima kulowoozeeko nga ekintu ekisobola okufunira ensimbi tolima bulimi kulima nedda wezuulo olabe ekizibu ki ekivaawo byonna byonna byetubiraba bivuddemu omukwano ti buli bwona oyagala kyokola kijja kuvaamu kijja kuleetera ekirungi nze nakopye ku nte kati ne ova nebage buli onooyagala omuti gwo gw'olima ogwa ova gujja kuba gukuzaalira ssente nga buli kibala kireeta ssente osobola okulima omutono n'olima omungi nonno abakuyamba babwerere kati no bwe baba bagamba baba babuulira omwana waaboobo nga gweomunaku okuta okunkumula nekyo baba balina bye babuulirira abo gwekunkumula okuta okitegeere nti nsobola okufunamu bwe kiti ttaka mulikayanidde mukoze mutya tusobola okulikozesa ne muvaamu ekyamakulu ne tulima ne tujjamu ssente nolwekyo olunaku olw'enkyate ero ojja kutwegattako nga tusoma ate mu kulimira mu ngeri eyawafunda ngeri ki gye tuyinza okulima mu oluusi managing a farm tugenda ku managing tutya farm zaffe ne ziba nga zitukolera ssente mu ngeri emu oba endala kakati no badde mulabi mulungi yoveeri gye twatandikidde tugamba n'olw'enkya tweyungeko gula akatabo kaffe harvest money ku mitwalo 2 kalimu ebintu byonna babikutereddemu ate gulabukedde olupapula lulimu amawulire gonna olunaku olwaliro new vision mugule ebintu byaffe biwagire mu ngeri emu oba endala Sirayi Kristo nze mbaddewo ne munnange Dina Nalubega okubeera nga tukutuusaako ebintu byonna ng'obwo birabye n'enkya twegatteko ku ssaawa 3 paka ssaawa 5 nga tukuweereza tweyunge ku programu zaffe endala leero harvest money bwatyo bwatambudde. Brought to you by Kingdom of the Netherlands, Ministry y'ebyobulimi, ebyobulunzi obw'amakolero, n'obuvubi, Engineering Solutions, Engusol, SR Afrochicks and Breeders Limited, Champrisa International Limited, Musubi Farm, Ferti Plus Limited, Davis and Shetlef, Farmnella and Vision Group. Urban Tubali. Vision Group's annual Harvest Money Expo is back. This year, it will be live on TV from the 5th to 9th and 12th to 16th of April 2021, starting 9 a.m. to 11 a.m. Don't miss the biggest agricultural expo in Uganda with